Dobry wieczór, good evening, guten Abend. I'm going to talk to you a bit about conference interpreting and interpreting more generally, since that's the job I do, and it's something which you have to be, to some extent at least, multilingual to do, and so it may be of interest to some of you, or you may just be curious. So I'm going to tell you a little bit about what the job entails and what it means to go through the training process, and then you'll have the opportunity to ask some questions. I'll try to keep this part short, and then we will have a bit of a discussion. So the slides are in different languages, and I will try to speak a different language to what's on the slide most of the times. When are interpreters needed? Well, it's obviously when we have people who speak different languages and don't have a common language, or for political reasons they don't want to speak the same language because it may mean one party showing that their language is subordinate to the language of the other party. It may lead to some kind of power imbalance, or maybe that one party's language skills are just not as good as the other party's, so that may lead to some inequality, or it may be that they just cannot communicate well enough, for all sorts of reasons. Quite often at multilingual events there are interpreters. So I work currently as a conference interpreter, so conference interpreters normally work at international events, or events which bring together people from different language communities within one country. But there are also community interpreters who work to support migrants normally, or people who live in a specific country or language region but who don't master the language of that country. Conference interpreters typically work for international organizations, political parties or governments or ministries and businesses, occasionally in academia, interpreting negotiations, press conferences, lectures, meetings. Within intercultural community interpreters most often work in hospitals, in the courts, for public authorities. In some cases, there is a right for interpreting to be provided, and so, for example, the police are often required to provide community interpreters in some cases, or that's the only way they will get the information they need from people they may have been required to interrogate or arrest. Also es gibt verschiedene Dolmetscharten, Dolmetschmodi. Die Konferenzdolmetscher arbeiten meist simultan. Das heißt, sie dolmetschen gleichzeitig, normalerweise 1 bis 5 Sekunden hinter dem Redner. Normalerweise in den internationalen Organisationen gibt es Dolmetschkabinen, also feste Kabinen, wo die Dolmetscher dann sitzen. Die sind normalerweise oberhalb vom Saal, auf dem das sieht man in der Mitte. So auf dem privaten Markt gibt es auch Dolmetschkabinen, die einmalig installiert werden, weil die Orte, wo die Anlässe stattfinden, nicht mit Kabinen ausgestattet sind. Das sieht man im linken Bild. Und aber grundsätzlich macht es keinen so großen Unterschied, was die Arbeitsbedingungen angeht. Auf der anderen Seite ist es manchmal so, dass man manchmal einfach ein Mikrofon bekommt, dies in der Hand hält, und die Teilnehmenden haben einen Kopfhörer, und man bekommt nicht den Ton über Kopfhörer. Man muss einfach irgendwo im Saal hocken oder an der Seite stehen und zuhören. Insbesondere ist es bei kleineren Anlässen so, weil die Organisatoren nicht unbedingt das notwendige Budget haben, um Kabinen zu bestellen.
manchmal bekommt man doch den Ton aufs Ohr, also es gibt verschiedene Systeme, aber es ist grundsätzlich anspruchsvoller. Aber eigentlich macht man das Gleiche, man hört zu und dann kurz danach gibt man den Sinn der Aussage in der Zielsprache wieder. Man muss zwingend etwas konziser sein als das Original, aber insofern es möglich ist, gibt man alle Details wieder. Es ist nicht immer möglich, wenn jemand zum Beispiel abliest, weil der Aufbau dann dichter ist, aber das ist zumindest die Idee. Und dann gibt es auch Konsekutivdolmetschen. In der Welt der Konferenzdolmetscher kommt das viel weniger häufig vor als das Simultandolmetschen. Fast alle Aufträge der internationalen Organisationen zum Beispiel sind heutzutage simultan, weil man einfach viel Zeit erspart. Also konsekutiv wird aber ganz häufig von den interkulturellen Dolmetschern gefragt, weil keine aufwendige Technik dafür notwendig ist. Es gibt verschiedene Formen des Konsekutivdolmetschens ebenfalls. Also es gibt das sogenannte Vollkonsekutiv, das heißt, dass man 5 Minuten lang, oder es kann auch weniger lang, aber mehrere Minuten lang jemandem zuhört und dann das Ganze wieder gibt. Also man macht natürlich Notizen und dann gibt es auch Verhandlungsdolmetschen, da geht es oft hin und her zwischen 2 Parteien und jemand sagt ein paar Sätze und dann sagt man das in der Zielsprache. Qui sont les clients principaux des interprètes? Où est-ce qu'on peut travailler? Alors maintenant, je vais parler principalement des interprètes de conférences parce que c'est mon métier et donc je le connais beaucoup mieux que l'interprétation communautaire. Alors on peut travailler bien sûr pour l'Union européenne et les Nations Unies. Ce sont les plus grands clients, ceux qui donnent le plus grand nombre de jours de travail aux interprètes. L'Union européenne est essentiellement basée à Bruxelles parce qu'il y a la Commission européenne qui est là et il y a un siège du Parlement européen, il y a d'autres comités, il y a le Conseil de l'Union européenne aussi, et le Conseil européen, mais il y a aussi des organisations qui font partie de l'Union européenne à Strasbourg et à Luxembourg. Il y a les Nations Unies. Alors, le siège des Nations Unies, c'est à New York, mais il y a plus de travail pour les interprètes à Genève, en réalité, parce qu'il y a le plus grand nombre d'agences spécialisées des Nations Unies qui sont à Genève. Donc même s'il y a le Conseil de sécurité à New York et c'est le siège principal, il y a plus de travail à Genève, mais il y a aussi par exemple les Nations Unies à Vienne, à Bangkok, à Nairobi, il y a des missions un peu partout dans le monde. Puis il y a les autorités nationales et les entreprises nationales ou multinationales qui font leurs réunions avant tout dans les grandes villes, mais aussi un peu partout. Alors moi, j'ai dû aller travailler dans des petits villages par le passé parce qu'il y avait une entreprise ou une organisation qui a décidé de faire une retraite là, ou parce qu'il y avait une usine ou le siège d'une entreprise là. Donc c'est vraiment varié. Je parle des lieux de travail et des donneurs de travail, les clients. Estas compreneble grave havi la bonajn lingvojn por esti interpretisto. Do interpretistoj nur estas dungitaj
char la du partioi volas paroli malsamajn lingvojn. Do kompreneble vi devas regi la lingvojn de tiuj du grupoj, tiuj du partioj. Kaj en la mondo de konferencinterpretado oni parolas pri lingvoi A, B kaj C. Do A lingvo signifas lingvo kiu estas denaska aŭ kiu havas la saman statuson, kiun oni regas kiel estus denaska. Do foje oni ekzemple eklernas lingvon de la jaro nulo, sed poste kiam oni estas kvarjaraĝa oni translokiĝas kun la familio al alia lando kaj poste iras al la lernejo en tiu lando kaj tiel la dua lingvo iĝas pli forta. Do sed ankaŭ eblas havi pli ol unu lingvo. Do multaj interpretistoj kreskas dulingve, do estas eble havi du lingvojn. Poste estas la lingvoj B, kiu estas lingvoj al kiuj oni interpretas, kaj lingvoj C, kiu estas lingvoj el kiuj oni interpretos. So C languages are languages from which one interprets only, and B languages are languages which one interprets into and out of, and A languages are one's native language or the equivalent. So it's important to have a language combination which is really in demand, because otherwise you won't get much work, and it really depends where you are. So in some places certain languages will get you work every day, another language and in another place the same language combination wouldn't give you enough to allow you to make a living from interpreting. Also die internationalen Organisationen wollen vor allem Dolmetscher mit mehreren Passivsprachen. Also es ist so organisiert, dass man in einer Kabine mit einem Kollegen oder mit zwei KollegInnen sitzt und grundsätzlich arbeitet man immer in die gleiche Zielsprache und zusammen muss man die anderen Sprachen der Konferenz abdecken, also aus den anderen Sprachen in die gleiche Zielsprache dolmetschen. Das sind meist Sitzungen mit verschiedenen Sprachen. Also in der EU kann es bis zu 20 Sprachen ungefähr in einer Sitzung, zum Beispiel im Plenum des Parlaments, geben. Pero en el mercado nacional lo que es interesante es sobre todo saber interpretar entre su lengua A y el inglés o otra lengua, otro idioma hablado en el mismo país, por ejemplo, entre el francés y el alemán en Suiza o entre el francés y el holandés en Bélgica. En Francia la mayoría del trabajo es entre el francés y el inglés, pero hay también intérpretes que sobreviven trabajando esencialmente entre el francés y el español, y en Alemania es sobre todo alemán-inglés, pero hay también alemán-francés. Es una combinación con la cual puedes trabajar. So if you are interested in becoming an interpreter, it's worth thinking about what languages you know and what languages you may need to improve before starting any interpreter training, so that afterwards you have a combination which allows you to work. And because of the costs of bringing interpreters to other countries, usually you will work relatively close to where you live, so in the same city or in the same country or neighboring countries. So if you have a combination which is very much in demand, you may be asked to go a very long way, but otherwise not, depending how much competition there is.
So the working conditions of conference interpreters are very good compared to those of community interpreters, I have to say. Quindi gli interpreti di conferenza lavoriamo normalmente in due, quando facciamo la simultanea almeno, quando facciamo l'interpretazione consecutiva è normale lavorare solo, non so esattamente perché, ma i clienti la considerano generalmente meno impegnativa. C'è anche un limite al numero di ore che gli interpreti possono lavorare nelle istituzioni internazionali. Alle Nazioni Unite normalmente non fai più di 2 riunioni di 3 ore ciascuno, mentre al Parlamento europeo credo che che il limite sia più o meno di 6 ore e mezza al giorno. Nel privato possono chiederti di lavorare di più, ma se lavori più di 7 ore, più o meno dipende dal mercato, dipende dalle condizioni che riesci a negoziare con i clienti, ma se lavori molte ore, 8 ore o 9 ore, spesso devono pagarti un supplemento. En la institucio generale estas pagitaj ankaŭ la loĝado kaj la vojaĝo, kiam vi devas iri ien ajn, private dependas. And one thing which is important to state, if this is something you're interested in going into, most interpreters are freelance. There are not many fixed positions, so it's not a great thing to go into if you really want a stable income. The UN and at the EU, there are positions for permanent interpreters, but most people only get them after working as a freelancer beforehand. I believe at the EU it's even obligatory. You have to have passed the freelance test at least to work as a staff interpreter. And that means that there are some months where you could earn a lot of money. You could earn 10,000 euros, you could earn 15,000 euros. And then there are other months where you may earn nothing and you won't know in advance because the work is unstable. There are some other organizations which also offer permanent contracts, as the Swiss Parliament does, for example, but they're relatively few and far between. Il y a aussi des associations professionnelles, dont la plus connue est laïque, l'Association internationale des interprètes de conférences, qui veille à ce que les interprètes aient des bonnes conditions de travail maintenant et à l'avenir. Il y a aussi des associations professionnelles nationales et elles sont importantes aussi pour le réseautage. Donc, et souvent, c'est pas seulement qu'on a l'opportunité de faire connaissance et donc d'avoir un meilleur réseau pour pouvoir, par exemple, trouver des collègues quand on veut travailler en équipe, mais ça aide aussi à avoir les mandats. Donc, trouver du travail quand on est freelance, quand on travaille pour un grand nombre de clients différents. So, if you're interested in possibly working as an interpreter, I think one of the best things to do is to try it out. So to find a video which may be suitable for interpreting, so not something where a text is being read out, because texts are much denser and the syntax is much more complex. And you could try looking at the EU's speech repository, for example, or taking something which is quite slow and clear and see how you do. Then that would give you an idea of whether you enjoy it or whether you find it too stressful.
Titel. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich für bestimmte Themen interessiert, wenn man dolmetschen will. Also normalerweise sind die Konferenzen über Wirtschaft, Recht, Politik, manchmal wissenschaftliche Themen. Also es gibt Konferenzen über alles Mögliche, aber es gibt bestimmte Bereiche, wo Dolmetscher natürlich nicht so häufig eingesetzt werden. Also in den Naturwissenschaften natürlich läuft das allermeiste auf Englisch. Also es ist schon wichtig, eigentlich sich dafür zu interessieren, zumindest einigermaßen, weil wo Politik und Wissenschaft zusammenkommen, da gibt es auch viel Arbeit für Dolmetscher. Aber es gibt viele Konferenzen, die meisten Konferenzen, internationale Konferenzen, wo keine Dolmetscher eingesetzt werden. Und dann gibt es bestimmte Bereiche, wo Dolmetscher sehr häufig zum Einsatz kommen. Ich würde sagen, am häufigsten an politischen Anlässen gibt es Dolmetscher. Und daher ist es schon wichtig, so allgemein gebildet zu sein, damit man eine Ahnung vom Thema hat. Und vielleicht ist es auch sinnvoll, gewisse Sachen einfach nicht zu akzeptieren, wenn man wirklich nur Bahnhof versteht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, wenn man sich für die Themen interessiert, die am häufigsten vorkommen, dann ist es schon ein Vorteil zumindest. Do se vi volas igi interpretisto kiel eblas. Do la plejparto de la konferencinterpretistoj studis interpretadon. Do ne gravas kion vi studis antaŭe. Vi povas magistrigi pri interpretado en 3 aŭ 4 semestroj, se vi volas igi interpretisto. Plej gravas havi la lingvo scion kaj ankaŭ la kompetencojn aŭ la eblecon disvolvigi la kompetencojn, povi lerni paroli kaj aŭskulti samtempe kaj havi bonan ĝeneralan kulturon. Pour cesser à l'interprétation, pour avoir une idée si c'est quelque chose pour toi. Je trouve que c'est une bonne idée de faire un peu de bénévolat, aussi pendant les études ou juste après les études. C'est une possibilité, c'est parfois un peu controversé, pas tous les profs l'apprécient quand on fait des études d'interprétation de conférences, mais c'est certainement une manière de créer un peu un réseau dans le monde de l'interprétation, mais aussi d'avoir un peu d'expérience, même avant de faire une formation, pour savoir si c'est pour toi. Et aussi, il y a des interprètes qui n'ont pas fait de formation professionnelle, n'ont pas de master, de maîtrise en interprétation, mais qui ont commencé à 30 ans qui sont lancés parce qu'ils étaient, par exemple, actifs dans des mouvements sociaux ou travaillaient pour une entreprise qui avait besoin d'interprètes. Et il y avait personne qui ne savait le faire mieux qu'eux, donc ils ont décidé d'essayer et puis ils ont découvert que ça marchait assez bien, donc ils le faisaient de plus en plus et puis ils ont commencé à travailler comme interprète pour d'autres clients et puis ça s'est développé. Donc il y a certaines personnes qui sont lancées dans le monde de l'interprétation sans formation professionnelle, mais je dirais que c'est quand même plus rare maintenant qu'il y a une génération.
Also wie erwähnt, ist es sinnvoll, wenn man sich auf bestimmte Themen spezialisiert, wenn man Kenntnisse mitbringt. Das ist eigentlich immer von Vorteil, aber man kann nicht alle Bereiche kennen und als Dolmetscher ist es ja, unvermeidlich, dass man für verschiedene Kunden arbeitet und das heißt auch verschiedene Themen dolmetschen. Gli interpreti che lavorano per le organizzazioni internazionali devono avere l'accreditamento dell'organizzazione per cui lavorano. Per esempio, se lavori per l'Unione Europea devi dare un esame per ricevere offerte dall'Unione Europea e lo stesso vale per gli uffici regionali delle Nazioni Unite, poi lavorare per le agenzie delle Nazioni Unite senza l'accreditamento, ma è un'altra tappa, un altro stadio, un'altra cosa che devi fare per poter entrare in questo mondo, per lanciarsi sul mercato privato, sul mercato nazionale. Non è necessario avere un accreditamento, ma devi avere buoni contatti che consigliano ai clienti o alle agenzie che organizzano gli interpreti per le conferenze di prenderti, visto che normalmente i clienti prendono gli interpreti con cui hanno sempre lavorato e se uno di questi non è disponibile forse chiederanno a questa persona di proporre qualcun altro e se ti propongono può essere un modo di entrare nel giro. And so as the last point, and the point I've just explained, the penultimate point shows it's important to have a network when you're working as a freelancer, and that also applies to interpreting. So if you decide to study interpreting, then you will normally have to take entrance exams. You will then study for 3 or 4 semesters. The heart of the course is normally small group or individual teaching where you learn the techniques of interpreting, so how to deal with different kinds of speakers, how to learn, for example, to interpret when the speaker uses a text, because it's quite a different experience. Some people will find maybe the speed difficult, other people find accents difficult, people have different difficulties, so it's important to receive personal feedback. Normally the course is structured in such a way that people start with simpler speeches and then move on to more difficult speeches. And the length of the speeches also increases over time. And at the end of the course, there's normally an exam. It's similar to the accreditation exams you may have to take elsewhere. And what's tested is generally the content, that it's accurate, the style, that it sounds natural in the target language, and your delivery. There are some target languages where generally interpreters seem to agree that examiners or listeners tend to be more demanding. So if you work into French, there is more of an expectation that you use a higher register and that you use a wider range of vocabulary, whereas in English it's often enough to sound natural in terms of style. I think that was all I wanted to say. So now questions and answers, pytanie i odpowiedzi. Czy już są pytania? It seems to be. So I will go through the questions and answer them then. If I translate between English C2 and my native language, I keep forgetting words. Do you think that that would go away if I became a conference interpreter? Well, to some extent it would, because you would
be working between those two languages all the time, so you would get very used to switching between languages. That's part of the reason why interpretation courses are largely about practice and getting feedback. You need to make the process more automatic. There are some people who find it more difficult than others to switch from one language to another. Sometimes it's something which people learn to, and they improve very quickly when learning interpreting. Other people may have more difficulty, but it's definitely something which one can improve significantly. And what's most important is that you convey the message. It's also important to convey the speaker's tone. There's a lot more to the message than just the words. So often there are several words which mean more or less the same thing. So if you have a very rich English and a very rich native language, then often you could compensate for that by finding the second or the third or the fourth best option. Are there exotic languages in demand, or is it mostly French, Spanish, and Italian? Well, yes, other languages are in demand. Certainly, if you work as a community interpreter, then the languages of migrant communities are very much in demand. If you work as a conference interpreter, well, the UN has Chinese, Arabic, Russian as working languages, as well as English, French, and Spanish. And well, a lot of people consider the first three I mentioned as exotic, even though they're some of the most widely spoken languages in the world. And within the EU, the national languages of almost all member states are also official languages, so they are also in demand, but it depends where you are, and it depends what institution you want to work for and what the exotic language is. So it's not a question which can be answered very easily in a generic way. I don't know if somebody wants to go into any more details, specify what exotic languages they may be interested in. If not, we can talk about it later if someone's interested. Did you ever not find work for more than a month? Personally, no. But again, it depends on what combination you have, how well you're known, where you are. There are definitely some people who work, for example, mainly as a translator, but also do some interpreting, who may not work for more than a month. It depends on so many factors. If you have a combination which is in demand, then it shouldn't be an issue, but there is no guarantee unless you're a staff interpreter. How often would you need to travel at minimum in this job? It depends where you work. So there's it depends where you live, and it depends what combination you have. You can do it by not traveling at all. If you work all the time in Brussels, for example, there are enough meetings in Brussels to work almost 200 days a year. Then you wouldn't need to travel. For a lot of interpreting jobs, there's also quite preparation required, so you read the documents beforehand. So for example, medical and some technical conferences, you may spend a whole day or more than one day preparing. In other conferences, you don't really need to prepare very much. You often don't go very much material, but interpreters talk about a certain number of days, but it's usually a lot less than you would do working a full-time job, and that's partly because interpreters do often work less, but also because of the time for the preparation. But in any case, there are quite a lot of people who work a lot of days, maybe 150 plus days in Brussels. And if you worked, say, in Paris or in Berlin or somewhere else, and you didn't want to travel, but there was enough work with your combination, you didn't need to work maybe 150 days, maybe 50 or 100 days is enough, then maybe you wouldn't need to travel very far. But there are other interpreters who are asked to travel at least a couple of times a month.
both, because they're somewhere where there isn't maybe that much work, or because their combination is so specific that the market, both the supply and the demand, are very small, so they travel all around Europe doing it. So it's very varied and depends on the specific language combination. Next question. Which are the most requested Asian languages, as far as you know? Well, Asian languages are almost, or virtually almost, done it's an A-B combination. So people work between the Asian language and English most of the time, also between the Asian language and another language. And the main markets are in Asia, and there's also Chinese and sometimes Japanese, or, very occasionally other languages in the UN system organizations. I would hazard a guess it's Chinese and Japanese for conference interpreting. There's also a market in North America in particular. There's also a market online for this. I would definitely say the more widely spoken ones. There is also a lot of demand for Asian languages in community interpreting, but one place you're not likely to use them at all, or very rarely, is obviously the European Union. What is my language combination? My language combination is English A, German B, French C, and Italian C. Next question. Are interpreters paid for the effort they have to spend for preparation? Normally you're paid by the day. At the European Court of Justice you're paid for the preparation, but otherwise not normally. Are there any courses which would train us in interpreting practically? Oh, just one thing on the last question. The pay, I would say, is very generous. You will earn typically maybe 200 or 300 euros a day, I believe, in some of the poorest EU member states, and you will earn on average, I think, about 800 on the private market in Germany, over 1,000 in Switzerland, I think 700 or so in France. At the UN, the rate once you've passed the beginner stage is 730, I think, after tax. So that's quite a lot of money per day, and that's how the preparation is effectively taken into account. So next question, how hard is the competition amongst interpreters? Are you guaranteed to find a well-paid job as long as you have a degree and the freelancer status? Well, it depends what native language you have and what other languages you have and whether they're in demand. If you can work from several EU languages into your first language, then you're likely to do very well in Brussels. If you work between Arabic and French, or Arabic and English, if you work between Chinese and English, if you work from French and Spanish, or French and Russian into English, or from English and French into Spanish, from English and French into Russian, and then you can, or from Russian or Spanish as well as English into French, then you can get work for the UN. But some of those combinations, obviously, are combinations where there's more competition. So if you work into English at the UN, there's less competition than if you're working into Spanish, for example. So it depends what language you're working into, and it also depends on the country where you are. So for example, in Italy, there's a lot more competition, for example, than in Switzerland. It's just a question of supply and demand, really. If you have languages for which the demand is fairly low, then it depends how many other people there are on the market. If there's no one else, you might do very well. If there are a couple of other people, then it may be more difficult. How do you compare the attractiveness of gigs in the private sector, say for business discussions or events? Often they're well paid in that sense. The working conditions can be more difficult because they're usually in places where there aren't so many events with interpreters. So
you more often would not have a booth. You would more often have to do the chuchotage, where you stand next to someone and whisper, or where you use a bidule. That means you have the microphone and they stand in a corner on the side. And you will sometimes go around factories, for example, or have meetings where you move around with the participants, go to different rooms. You more often do consecutive, forward and back, so it's more varied, I'd say, in that way, but the conditions can be more difficult. I'm talking about Europe at least. I don't know what the situation's like in Asia. Are there any courses which can train us in interpreting practically? Well, the interpreting courses which universities run, so for example in Paris, in Geneva, in Winterthur, in Heidelberg, in Germersheim, Bath, La Laguna, in the Canary Islands, Granada, and so on. The courses focus on practical teaching, essentially. You may have some other additional courses, say, for example, on politics or economics or law, but most of it's about learning practical interpreting. You can also do some summer courses. There is a summer school in Germersheim which offers courses of 1, 2, 3 weeks where you can try it out. If you want to. There are also short courses for community interpreting. You don't need to have done a master's to spend, you don't need to spend 2 or 3 semesters, 2, 3, 4 semesters studying conference interpreting if you just want to do community interpreting. And in fact, in a way, it's a bit of a shame because community interpreters do very valuable work. They interpret, for example, for migrants who have to know whether their asylum application is going to be accepted or rejected, or they work in hospitals and ensure people receive the right medicines, the right prescription. So it's a shame that their work is not valued as highly as that of conference interpreters, but unfortunately they're not paid anything like as well normally, and the demands in terms of training are not as high. So there are courses where you do a few days, or you do a course over a semester, but it's maybe only in the evening, that sort of thing, which will prepare you to take a test which would allow you, for example, to work for courts. So often, and there you also get practical training. Nächste Frage. Erhält der Dolmetscher den Text, der abgelesen wird? Sollte das der Fall sein? Das ist auf jeden Fall erwünscht. Und es hilft sehr, die Botschaft gut rüberzubringen. Also wenn man keinen Text bekommt, dann braucht man oft eine Überlebensstrategie, weil die Sätze einfach viel zu lang sind und man muss sie dann aufbrechen. Man kann nicht alle Informationen gut verarbeiten. Es gibt Listen und oft vergisst man ein Element und normalerweise, wenn man den Text im Vorhinein bekommt und vorbereiten kann, dann ist das Ergebnis wesentlich besser und die Teilnehmenden merken das. Das Problem ist, dass sie meist nicht wissen, wie groß der Unterschied ist. Und so bekommt man den Text nicht. Oder manchmal, wenn man als Dolmetscher sagt, wir brauchen doch den Text, damit wir mitkommen, sonst gehen Informationen verloren oder sonst klingt es einfach gehetzt und stilistisch einfach weniger stilistisch weniger angemessen, dann sagen sie manchmal den Teilnehmenden, dass alle ablesen sollten, damit sie einen Text schreiben und damit sie das den Dolmetschern geben. Also grundsätzlich schon. Am besten ist es, wenn Sie keinen Text ablesen, aber wenn Sie das machen, dann sollten Sie es uns bitte geben, aber Sie machen es nicht immer.
manche Organisationen setzen die Teilnehmenden ein bisschen unter Druck. Also die sagen ihnen ganz klar, dass sie uns den Text geben sollten. Aber es hängt wirklich davon ab, wie aktiv die Organisatoren dann werden und inwiefern sie das auch verstehen. Do you know the Hungarian short film Schulshortage about simultaneous interpretation? It is hilarious and free on YouTube. No, I don't, but I'll have a look at it. Did you become fluent in French, German, and English? French, German, English, and Italian during your studies, or did it come along when you started interpreting? No, a long time before interpreting, when I was a child teenager at university. It takes a long time. You have to have very solid language skills before you start. You don't have time to learn them when interpreting. Ĉu vi kiel interpretisto havas plej ŝatatajn lingvo parigoin? Ne vere, sed mi povas diri che la sperto estas iom malsama kiam oni interpretas malsamajn lingvo parigoin, do kiam oni interpretas ekde la itala aŭ iomete ankaŭ ekde aliaj latinidaj lingvoj, ekzemple al germanida lingvo, ekzemple al la angla, oni devas igi la stilon pli konkreta ofte, kaj ofte ekzemple en la itala aŭ la hispana estas pli da abstraktaj konstruoj, do oni devas adapti la sintaxon pli, kiel pro tiu motivo, kiam oni interpretas ekzemple inter la germana kaj la angla, la konstruo de la frazo estas malsame, ĉar la sintaksaj reguloj estas malsame. Do estas la verbo je la fino en la germana, en multaj konstruedo oni devas ofte attendi pli por havi ĉiun informojn, aŭ oni devas restrukturi la frazon por komuniki ion kun la vortoj kiam oni jam aŭdis. Do la teknikoj kiujn oni bezonas iom ŝanĝiĝas laŭ la lingvoparoj.